Abona hano ndi muri browser muri Google Chrome, then ndaza nandikemo cyangwa se searching OBS Studio, then nimara kwisearchinga ndapressinga enter, then itinjana ahantu nshobora kuba nakora OBS. Murabona OBS Studio, then download. Nkike kuri download bahite banjyana kuri website yagize ute yakoze OBS Studio. Then urabona download, installer, download, then downloading hanze hara kuri download, installer, then makande. Murabona ko hara hejuru mu nguni yahise tangira kuri downloading. Okay, nta kindi kiba gisigaye rero, uraza ukayopeninga muri folder ihitiza muri downloads, then yamara ko hagera ukayikoraho double click, wamara gukora double click on it ugakata next ukayinstalla. Okay, tugikomeje ndagira ni utarakanda subscribe uhakande, share and comments, kandi ni warakanze ndagushimiye. Okay, turaza rero, murabona hano muri screen OBS Studio yamaze kuhagera. Then icyo dukora double click on it, then kaza gafunguka muri ubu buryo. Iyo imaze gufunguka rero murabona hano irimo recordinga, kubera ko niyo ndi gukoresha mu recordinga. Then tuba tugomba kumanza kugira ibintu mwe dusettinga. Icya mbere ni scene, cya kabiri ni source. Okay, turaza rero hano kuri, murabona mfite scene nkagira na source. Ndaza rero hano kuri scene nkandi kuri aka kamenyetso ko guteranya, then nadinge scene, but murabona ngiye nadinze scene imwe ya video. Ntabwo ari ngombwa nongere kwa adinga indi, ahubwo wowe urahita wandika wenda ngo video kubera bishaka ku recordinga. Then imaze kwadinga scene, uraza hano muri source hasi aha, urabona ko hari kamenyetso ko guteranya kavuga ngo add source. Okay, iyo hakanze rero murabona sources ni nyinshi, uraza ugahitamo source ushaka, but izingenzi ni source yo gukapturinga video na source yo gufata yo kurecordinga audio. Okay, uraza rero wenda tuvuge ufite indi device itari machine iri kurecordinga audio but iri connected na machine, uraza wadinge audio capture device. Then hari iyo hakoze, murabona uko bimeze, but added existing ntadinga, but wone ufite indi device wakoresha mu kurecordinga audio wahita yadingaho, then ugakanda okay. Then ukongera ukadinga indi source yitwa display capture. Uraza hano, then murabona ngiye mfite existing iyo ndi gukoresha ndi kurecordingira screen, but uwe urabanza kuyadinga kande hariya, then ukande okay. Murabona aha ni audio mixer, but zose nazidesablinze kubera ko iyo nkoresheje machine mu kurecordinga audio ijwi riza rito cyane. N'ubusanzwe nubwo mvuga gake, but ijwi riza rito, niyo mpamvu nabiretse. Hano rero murabona hari akantu kameze nk'ijisho, nkuko hari kuri display capture mpakoze, murabona ntacyo nandi kurecordinga, ahubwo hagomba kuba hari on. Then media source na scene image byose bigomba kuba biri on. Okay, kiba gisigaye rero aho ku wa recordinga video, unaraza ukasettinga hano, ushobora kwa adjustinga cyangwa ugafata kano kakamanura. Okay, bikaba recorded kuriyi. Then iki gisigaye ni file wamaze kurecordinga, ese wayibona gute? Uraza rero hano kuri file, hano muri menu bars ukahakora rimwe, then ugakanda hano handitse show recordings, but turabireba nyuma tumaze kureba folder ukuntu wa selectinga folder uzajya ubikamo recordings zawe. Okay,
Turaza rero hano muri lower right corner murabona ijambo ryitwa setting. Okay, hariya rero iyo hakoze hita haza iyi table igizwe na general stream output audio and video, but nshaka tureba hano kuri output. Uraza rero kuri output murabona harimo ibi bintu. Icyo tugiye kureba hano ni hano kuri folder nzajya mbikamo ibintu byanjye. Ibije hano rero kuri browse, aza hano kuri browse then ukahakora rimwe ukaza ukaba selectinga folder ushaka ikakubera output folder, then wamara kuyiselectinga ukaza hano handitse ngo select a folder then okay. Ubwo recordings zose wakoze zitazisitoringa muri ya folder wahisemo. Ushatse wanazishyira kuri desktop gusa then zikazajya zisitoringa kuri desktop, but bishobora gutera akavuyo. Then uze hano kuri select a folder then ukande okay. Imaze gukora biriya rero murabona hano aha ni muri settings, then kiba gisigaye ni ukuza hano kuri video. Ushobora hano ni video resolution, ushobora kuza ugafata hano ugakirika kuri kari akantu kameze nka arrow kari kureba hasi, then murabona ngiye ndi kodingisha 1920x1080 is a resolution of video. Niyo nkoresha nyine but impa full screen yose y'imashini buramba ndi kuyirecordinga. Then birabe birangiye ushobora guhitamo aha cyangwa se ugahitamo he ira full screen. Okay, then ugakanda okay, but kanda okay ariko amaze kwa applyinga. Ndakeka biri kugaragara. Ni hano setting, then ukaza kuri video output. You can choose either this or cyangwa se ya yindi, then ugakanda apply. After applying can press okay. Murabona uko bigenze, cyangwa se ukongera ukaza hara setting video output then ugahitamo iyi dusanzwe dukoresha then apply. After applying ugapressinga okay. Then birangiye kiba gisigaye nukuza tukareba tuse ibyo nari kodinze ndayibona gute ku buryo bwihuse. Murabona rero hano muri menu bars hari hejuru upper left corner muri kuhabona ijambo ryitwa file, then ukiritse ara kuri file uhita ukanda hano handitse ngo show recordings. Iyo hakanze rimwe ihita ikwereka recordings zose waba warakoze ukoresheje OBS. Okay, murabona nakoze nyinshi. Then ikiba gisigaye kubera yirecordinga ni tariki niki, uraza ukareba ngo today wenda ni tariki 2024 ukwezi kwa kabiri tariki 19 video niyi ndi kurecordinga. Then ugahita ifungura waba editing ukajya ku editing. Okay, bira rero birarangiye, tugiye kurecordinga imwe muri application dusanzwe dukoresha. Then dushake wenda app yitwa AutoCAD, then AutoCAD tuyifungure, itegereza gati ifunguke. Okay, murabona AutoCAD yamaze gufunguka. Then if I want to start a new drawing nshobora gukanda hariya starting a new one. Nge rero nashushanya circle, nashushanya sphere. I can draw a box. Nshobora no gushushanya ibintu byinshi nabikora nka recordinga tu. Suppose ko iyi application ariyo ndi kuri recordinga. Let me repeat this and again repeat. Suppose ko ari biriya ndi gushushanya ni application nshaka kwerekana. Okay, recordings zose ndazikoze zira application.
maze kuzikora then ndaje iyi application ndayihidinze nsigaranye ya OBS. iyo maze gusigarana na OBS rero ndaza nkakanda hano handitse ngo stop recording. Then iyo maze gukanda hari handitse ngo stop recording urahakanda tu, ndahakanze then recording yabaye yarangiye. Okay, iyo maze gukanda then tumaze gukanda hari handitse stop recording, igisigaye turaza turebe ngo tuze hano kuri file show recordings, then nyereke za recordings zose nakoze, ndebe isaha, then mvuge ngo wenda recording nakoze ni. Murabona this is a video iri kuba played, iri quick na mbese muri full screen, ni screen yose n'amagambo wavuze wayavuga. Then murabona application kabisa ni sawa. Igisigaye ejo cyangwa se ejo bundi tuzareba ese ni gute wakweditinga iyi video wakoze, application wakoresha mu kweditinga video wamaze gukora. Ndabashimiye, please subscribe hasi aho, see you.